Кстати, щетки, которые переваривал, тогда перепаивал, точнее, вон и сколько, дофига еще, короче. Нормальные щетки. Взял себе такие запасные, чтобы были. А нихуя страшного.
Короче, такая тема, надо эти засунуть сюда. Нормально все было. Я, кстати, уже иголку принес. Иголку. Ну, вот он. В общем, с помощью вот такой штучки вот сюда вот так вот пихаю, сдвигаю сухарики эти и потом вставляю туда иголку. Иначе так вот на этот вал можно эти, ну я им сухарики называю, еще как называют эти щетки. Щетки просто сломать, короче. Так что нашел новый способ их затирания, короче. Мне понравился, ништяк. Вот, смотрим дальше.
Чё? Короче, свистели подшипники. Все. Решил поменять, короче. Свистит так нормально. Уже засвистели они. Отработали лет 5, короче. И пришла замена. Сейчас вот такие вот поставил. Сейчас пойду на место ставить все. Как снимать, я уже там, по-моему, рассказывал. Так у меня все.